Merhabalar, hoş geldiniz. Sherlock Holmes Chapter 1'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. En son bölümde neler oldu? Yine şöyle bir gözden geçirelim. Ne yaptık? En son Vogel'in sanat galerisinde bir hırsızlık olmuştu. Oraya gittik. Oradaki ipuçlarını çözerken başka bir sanatçının öldüğünü bulduk evinde. Sonra da bir toplama kampına doğru yola çıktık. Toplama kampına girmeden önce de son partı bitirmiştik. Şimdi bu partta da toplama kampından sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet. Şimdi en son burada bırakmıştık. Bakalım toplama kampına doğru giriş yapalım. Burada neler olmuş? Can you satisfy my curiosity? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Başkaları biliyor olabilir. Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. Özel dedektifim. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in. Seni kandırırız bir şekilde. I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Gözlemle. Kapalı alanda çalışıyor. Solgun gözaltı torbaları var. Bak bıyık daha yaşlı görünmeye çalışıyor. Abartı giyinmiş. Otoriter görünüyor. Sürekli bir şey gözükmeye çalışıyor. Terliyor, stresli. Nemli, avuç içi. Başka? Ayakkabı var bir de. Temiz ayakkabılar. Sedanter. Ronald Harlow günlük işinden bıkmış depresif genç bir katip. Belediye onu mülteci kampından sorumlu olarak görevlendirmiş ama çıkan sorunları çözemeyecek kadar yorgun ve kayıtsız. Kendini daha yaşlı gösterdiğini düşündüğü bir bıyığı var. Solgun cildi. Terli avuçları onun stresli olduğunu gösteriyor. Göz alınca kıyafetli ayakta sıkılıyor. Terli avuçları onun konfor bölgesinden ayrıldığı için oldukça stresli olduğunu ortaya koyuyor. Şaşkın şekilci. Bunu seçelim. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person. Gazla kardeşim, gazla. You clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either. Hadi izin ver gireyim çözeyim hemen. 5 dakikada çözelim. Until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? Sana yardım edebilirim. I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her. And I Tamam can't çözeriz işte biz. Meseleyi çözeriz hemen. So it's in our mutual interest to settle. Sal bizi içeri. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Bu kadar basit. Just tell me when you're Niye ready. oyaladın bizi? I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewksbury. He's the Tewksbury. officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. Buralarda bir şeyler var No mı? wonder the people outside Saçlarım so yolun slow. gözü. Şuralarda. Peki. Bu mu? Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. Mülteci ilişkili Your bilir Inspector kişisiyim diyor. Tewksbury. Yalana bak.
A surveyor. What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. Beyler kim? Böyle adam kim? Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity. He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Beyler kim? Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Konuşma uzun sürecek belli. Affordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Başka kurban var mı? And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. Biri He's yaralanmıştır. in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Bakalım göreceğiz şimdi, anlıyorum anlamıyorum. Here we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Hani suda ceset var dediler. Ceset nerede? Ha şu ne? Ha bak 9 diyor. Burada net bir izi bırak. Ceset nerede ceset? Malpal, soaked with Aha salt Malpal. water. Yine aynı sigara. £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. Bir de şurayı. Bu neymiş? Bıçağın A simple şeyi bu. leather sheath, Bıçak kılıfı. perfect for a dirk. Ha ceset. Tırnak altında Coal kirlilik, dust under the kömür nails. tozu. I don't see much coal around here. A steel dirk, sharp. A common accessory among sailors and soldiers. Yeah. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. Ha dövme. Bak boynunda dövme var An diyorlar. interesting tattoo. Does it mean something? Yeah. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping, John. Bak buymuş giren. A violent death. But this man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. Şimdi 1'e baktık, 2'ye baktık. If they find out about the passage, everything will go to hell. Mültecileri çıkar.
Yarabbiye kamp karantinada kraldan çok kralcı para. Mültecileri çıkar. If they find out about Erken geldik buraya galiba. Kamp karantinada. Kraldan çok kralcı. Düşük maaş. Ay meşhur. İşte mültecileri çıkar. Yarabbiye. O zaman parayı seçecektik bir de. Diye düşünüyorum. Bir daha deneyelim. Mültecileri çıkar. Kraldan ay. Tam karantinada düşük maaş işleri para. Tamam. Polis memurları ceset yüzünden kampın tam tecrit altına alınacağından ve kurdukları tertip sayesinde sağladıkları para akışını kaybedeceklerinden korkuyorlar. nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy here, Ulan. Sherry. Perhaps we should sniff around in the... Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? Başka? Şimdi 9'a baktık. Ha şurada var bir şey. 8'e baktık, 1'e baktık, 2'ye baktık. A Çıplak man's ayak izi. footprint. Polis botları. Police boots. Always happy to trample evidence. Başka? A heavy boot with a worn out sole. 1, 2, 8, 9. Beş. Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment. 6. Arada bir şey var mıydı ona da bak. No hint of blood or impact. It might have been used as an improvised weapon. The blood sprayed off the blade after the strike. Tam darbeden sonra uçaktan temizlenmiş mi? Dur bakayım şu arada gözden kaçırdığını düşünüyorum. Bu kaçtı bu? 8. Yok. Ya buna ne olmuş? The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. He is in shock, feverish, and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. Nasıl yardım edeceğiz? Neyse. Bunları bir tamamlayalım. O zaman ölmez. 7. Someone was dragged against their will. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are giremiyor. clarified. Başka ne var? Bak buraya bakmadık. Someone bled profusely here. A fresh crack, as if the crate was hit recently. Bundaki A tükendek furrow in the ground. Panama. A blood trail leading to or from the canal. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? Bununla bir daha bir konuşalım. You still here? Anıt koy. Heh. I've already told you all I've learned. I've already told you all I've learned. I've already told you all I've learned.
Tamam The anlattım. guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady Lan business, ne biçim adamlarsınız so siz ya? bad. I'm busy. Hayda. Don't you have papers to fill? City Hall lubberheads. Ne? Görmüyor mu? Bir şey var mı ya? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Are you able to help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? We have seen some dark places in Cordona. Herife yardım edelim de nasıl edeceğiz? Olmadı bir de kapıdakiyle konuşuyor. Help me, please. A solid question, sir, but I don't have the answer. Bir saniye. Şuradan şey yapalım. Zihin sarayı. Bir şey daha geldi. Mülteci kampındaki ölü adam Vogel'in galerisine giren kişi. Tamam onu anladık. Bak. Yarayı temizleyecek bir şey, yarayı dezenfekte edecek bir şey, sargı olarak kullanılabilecek bir şey. Bak. That will kill, not save him. Kamış. It won't do any good. Şey yaramaz. Aynamız su temiz. I'll use it to create a solution. Tamam, bunu aldık. Başka? Hadi. Kumaş muhtemelen temiz. Just washed. Better than nothing to bandage the wound. Tamam. Su bulduk. Şey bulduk. Sargı bezi bulduk. Yarayı dezenfekte sargı olarak bulduk. Yarayı dezenfekte edecek bir şey. Yarayı temizleyecek bir şey. Şurada bir şey var. I can use this to stop the infection from spreading. Hah. Abi 3 tane bulduk, gidiyorum. May I ask you something? Oğlum Nothing I can sormayacağım tell ya. you, sir, but others might know more. Bir saniye. Şey mi yapacağız gene? Şey hazırlayacağız mı diye baktım ama. İşte bir daha gidelim şu tarafa. Abi 3 tane şey bulduk. Sarmaşık. Nausea and stomach pain is not what he needs now. Oğlum buraya baktık ya. Bunu almamışım ya. Vaka defteri. Abi. Bunu toplayacakmışız ya. Niye almadın? Bunu aldım. Öbürü neydi? Şu muydu? Bir daha gidiyor. Bir de su. I've plated all the ingredients. Now to prepare the İlk yardım solüsyonu hazırlayacak. first aid solution. Yaralı mülteci. Kimyasal analiz. Gene geldik.
Neymiş? Eksi 3. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 2. Evet. Neyse geçiyorum ya. Yordu beni. Tamam. Dereyi temizleyecek, ekonomi duracak bir solüsyon yap. Şimdi yardım edelim. Ha kurtardık. Hemen de ayıldın ha. My friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Şimdi yardım edeceğim mi? May I ask for your assistance? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Tamam. Şimdi vaka defteri. Bu okey. Yabancının kampa nasıl girdiğini öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi buna baktık. Buna baktık. Back off. Back off. Oraya giremiyor. Şu adamla bir daha bir konuşayım. Olmadı bir de ta kapıdakiyle konuşacağım. I'm busy. Okay. Don't you have papers to fill? City Hall lubberheads. Şuradan. Yine Malpal. Roadman cigarettes. Roadman. A brand highly regarded by law enforcement officers. Malpal geldi ha. A single Malpal butt. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. Direkt The good kampa old almışlar. police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Hah, canlandırma geliyor. Buradan başlayalım. Budur. Beraber yürümezler. Tamam. Bu adamın o da yaralandı orada. Sana kadın düştü. O geliyor. Yaman kaçıyor. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ha gerçi yanlışlıkla öldü gibi bir şey dedi. O zaman budur. Bak adam çünkü şey yapıyor. Bir daha deniyor. You're not even trying, Sherry. Olmadı. Concentrate. Bunu değiştirelim. Bu olabilir. You're not even trying. Lan deniyorum işte. Concentrate. Bak bundan eminim. Bundan da eminim. Bundan değilim. Böyle olsun. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Gene olmayacak. You're not even Ben bir de trying. şuradakini değiştireyim. Concentrate. İlkinden de eminim ya şundan. Gerçi acaba ilk başta şey mi oldu? Hah. Bir de böyle deneyelim. Ha yaptık. So we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free.
The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest Kendi with his bıçağı own blade. göğsüne saplam. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same. Zihin sarayı. Haydut kampa bir kadını kaçırma isteğiyle geldi. Onu öldürecek fırsatı vardı ama amacı öldürmek değildi. Sıradan bir hırsız değil, ayrıca insan da kaçırıyor. Çeşitli işleri kabul eden bir yardakçı. Peki. Şimdi başarısız kaçırma. Sword. Tamam. Bunlarla konuşalım You tekrar. still here? Buradayım. Inspector, I believe I can aid your investigation. I know who the dead man is and what really happened here. You do? Well, good for you. But I'm afraid I'm not the one you need to Kimle share your paylaşacağız? findings with. Speak to Mr. Harlow here. He's the one responsible for settling things in the camp. You don't even care to listen? Oh, I do care. Maybe even more than I need to. But I'm only here today to lock the place up, question witnesses, and file the facts. It's sad, but coming up with conclusions is not among my tasks here. You fellows at City Hall do that. Anyway, speak to the supervisor. I'll just stand by and listen to what you have to say. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and... Bu Vogel'in sanat galerisiyle buranın ne alakası var onu çözemedik daha. The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. Heh, You can go back in tanığımı and for your arayabilecek. witness. You think one small clerk can make any difference in this place? Aynen. Who Bak knows, John? oradaki polis Just çekilmiş. one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. Ne demek ne demek? But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? İstemiyoruz ya. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla if she wants it. But I will be watching you. İzle izle. Hello, Nayla? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Fotoğrafı aldı kapattı kapıyı. Christ, Sherlock.
Naylor, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel. Oğlum nerede kabayız? Hor gördük seni şu anda. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. İçeriden de çocuğun sesi geliyor. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Naylor doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face. Yüzünü ve taktığı haçı biliyoruz. Onu hala yakalayabiliriz. Şimdi. Bu adam buraya şans vergen bu kadar çok önemli rol var. Bu dövme bu rolü öğrenmemi sağlayabilir. Tamam. Bu tür rozetler genelde üst rütbeli yetkililere verilir. Fotoğraftaki saldırgan da böyle bir yetkili olabilir. Peki. Göğsüne haş şeklinde ilginç bir rozet çizmiş. Bu tür rozetler genelde üst rütbeli ve yürüten yetkilinin kordonla bırakın çalışmayı çoğu ziyaret bile etmez. Bunları gene bu şeyden öğreneceğiz muhtemelen gidip. Ama öncesinde ben başka bir şey var mı? Bunlarla da konuşayım bakayım. May I ask you something? No. Sorry. We don't see much here. Ya kardeşim yardım ettik bak adamınıza. May I ask for your assistance? Sorry, we don't see much here. You obviously haven't thought this all through. Or you just annoy Bunlarla people on purpose. polislerle konuşsam mı ya? Can I ask you a question? A solid question, sir, but I don't have the answer. Oğlum sormadım ki bir şey. Allah Allah. Bir şeyleri gözden kaçırıyoruz ama neyi? Buraları da şey yapmadan tamamen bitirmeden gitmek istemiyorum ya. Daha gidemiyoruz değil mi buna? Yok. At least some of your kind have a heart. Thank you again. Şey değil canım. Bunlarla bir daha You konuşmayı still deneyeyim. here? Yalnız koy. Go bother someone else with this, son. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a Ya ne boş adam çıktın sen I'm sure you ya. have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scalario. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? I owe you a lot, Mr. Holmes. You're disturbing a hornet's nest here, Önemli. son. Tüm kanatlar toplandı diye. Bitti işimiz o zaman burada. Tamam o zaman gideceğiz şeyden. Çözeceğiz gene yerini. Sherry, wait. You might want to settle all the matters in the camp before leaving. You probably won't be coming back here anytime soon. Tamam halledelim ya. Ben onu gördüm zaten burada da. Tamam dönelim.
Bakalım sen iste güzelim. What a pleasant man this Mr. Tewkesbury Bunlar is. konuşmuyor oğlum bizle. I owe you a lot, Mr. Holmes. You're disturbing a hornet's nest here, son. Could you help me? They often take us from the camps to work. Most don't mind, though. It's the only way we get a glimpse of freedom. Mültecilere göre bazı şaibeli tipler sürekli kampı ziyaret ediyor ve mültecileri çeşitli işler için yanlarına alıyorlarmış. Bu işler genelde zor olurmuş ama mültecilere para ve yemek verirlermiş. Kız da böyle bir işe götürüldükten sonra taciz edilmiş. O zamandan beri mülteciler artık kadınları göndermemeye karar So vermiş. there's a smuggling ring in the camp. This Çözdük o zaman. wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a You're refugee disturbing a out. hornet's nest At here, least it was son. Ha, certainly çözdük. his last I time. owe you a lot, My Mr. dad Holmes. tells me Tamam hadi gidelim. more about this ring when we find out where the thug came from. Şimdi Cordona Belediye binasına gideceğiz. Şuradan çıkalım. Burada bakacağız adamın yerine. Nereden giriyorduk? Burası mıydı? Bacım ne yapıyorsun? I'm curious, how did Mycroft recruit you? I doubt you're a field agent. I imagine you work with intelligence. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. That's how our cooperation began. And you? Did Mycroft force you into this? Ay After all, Minecraft'ınıza we ya. have a mutual interest in someone. Or something. Of course. A fruitful and willing collaboration, I'm sure. Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being a close relative of an official figure. I suppose, in a way, we are colleagues, Mr. Holmes. In the remotest way possible, Miss Oni. Neredeydi? Arşiv. Şimdi. Buydu değil mi? Aynen. Şimdi şuradan yetkililer. Yasal dokümanlar dedik ama bilmiyorum. Şuradan şey bitti. Şundan eminim. Değil. Doğumlar değil zaten de. Meslek olabilir. Özneler. Ha, iş yerleri. Diğer. Kanıt doğru mu seçtik kanıtı? Ha, bu da olabilir. Bir saniye. Aynen. Tamam bir saniye. Dön diyorum. Tamam şimdi mahalleler kala diyor. Döneme gerek yok. Buradan yetkililer mi diyeceğiz? Buradan da meslek desek. Ha. Kuruluş. Niccolo Bernadotti tarafından 1870'te kuruldu. Ana ofis Güneydoğu Scala Bazar Caddesi Romalı Caddesi kesişiminin yanında. Bernadotti Devletleri Şirketi Afrika'daki Britanya kolonileriyle Kordon'a dahil olmak üzere Birleşik Krallığın kalanı arasında mal ithalat ihracatı yapar. Burayı bayağı da uzun. İhraç edilen mallar arasında yiyecek, şarap, kahve, günlük malzemeler ve dağısta yer alır. Şirketin kurucusu Bay Nicola Bernardotti'dir. İtalya, Sicilya'da doğan 39 yaşında bir iş insanı olarak Londra'ya taşınmıştır. Daha sonra aynı yıl tüm iş operasyonlarını onun deyişiyle iş yaptığı kolonilere daha yakın olan Cordona'ya taşımıştır. 1873'te Cordona'ya varışından bu yana Cordona'nın sosyal yapısına katkı sağlayan, yatırımlar yapan, sanata önem veren biri olarak ün salmıştır. Son katkılar arasında karakola yeni ekipmanlar satın almak, valinin Almanya'dan buraya Led Zeppelin adındaki bir Zeppelin'i getirmesine yardım etmek sayılabilir. Zeppelin'e de şey çakmışlar bak. What a lovely man this Tamam şimdi adamcığımızın şeyini bulduk. Yerini bulduk. Tamam. Buna bakacağız sonra. Şimdi o zaman şuraya gidelim.
Kim bir Güneydoğu Skaladio Bazar Caddesi Romalı Caddesi. Güneydoğu Skaladio Bazar Caddesi Romalı Caddesi. Bazar Caddesi. Romalı Caddesi. Romalı Caddesi. Bazar Caddesi. Ha şurası. Dotty is, eh, Sherry? Can't wait until we get to meet him. Bir gidelim bakalım. İş yerine. Bulabilecek miyiz dayıyı? Seçmiyor mu? Nereye gitti? Şimdi böyle yardırıyorum. Ben hala şeyi çözemedim ya. Tamam, o topal içeride ölen adam Vogel'in sanat galerisine gitmiş. Ama hani Vogel'le bu mevzunun bir alakası var mı, yoksa sadece denk mi geldi? Radyo kitapçısı. Burası mı? Yok. Burası mı? It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. Kapı lazım. These Kapı. workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. That's our way in, Sherry. Hey, yo. This is private property. You lost something. Aman, Bay Bernadotti'yi görmek istiyorum. I'm here to discuss business with Mr. Bernadotti. I tried the front door, but Mr. Bernadotti isn't seeing anyone. Eder. Bize eder. Seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? it's in Mr. Bernadotti's best interest to... One. Vur ya. Mars yapıyor. I did try to resolve this peacefully. Aha, dövüş geldi. I'm coming. Yürü be Sherlock. My friend. Öbürü nerede? I'm coming for you. Gel. You coming for me. Dur, nereden sıkıyor? Aha, buradaymış. Bir şey yok. Allah. Gel hadi gel. Sen kim köpeksin? Bir saniye. The snuff's ready. Ay. Too simple. Devamı nerede? Give 'em the Devamı. pepper snuff. Gelin. Ha, geliyor. Biri burada. Burada var mı bir şey? Tamam, burada şey var. Sen nereye kaçıyorsun? Kamil. Don't. The snuff's ready. Dakika. Get ready for Ya buraya gel. Ya buraya gel. Ya hadi. Bakalım kaç tur daha gelecek. No more crime for you. Give 'em the pepper snuff. Ha, şey var. Ha, vurdu. The snuff's ready. Nasıl ready? Too simple. Give 'em the Başka? pepper snuff. Neredesin? Aha. Kardeşim bir saniye.
Bari adamların tipini değiştirseydiniz ya. Oy. Canım bir saniye. Oğlum tek. Allah gidiyoruz. Gelin buraya gelin. Too simple. Give him the pepper snuff. Haydi. Hadi bit. Hadi bitti. Don't bother moving. You've lost. Var mı devam? The snuff's ready. Yok. Ha bitti. İyi çok sürmedi. Ha başarı geldi. Sokak süpürgesi. 25 düşman tutukla. Hangi kapı? Ha. Oğlum dışarı çıktık. Şu karşıdakidir. Yo. Ha burası. Sherry, look. This seems familiar. No, sir. Don't hurt me. Sana niye zarar It's all vereyim? right. I won't harm you. Like An you didn't amazing harm piece the of folks on the culture. way I here. imagine many collectors and museums would be interested in having it. Bu mu harika? A Dogon statue from West Africa. Dogon heykeli. Dur. A century old at least. Yuh. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. VH Grindley Flow Blue tableware. This is what lies behind the facade of Videodaki Kaçakçıya bak sen. Let's see what's hidden there. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Yakallara bak. Var mı başka bir şey? Yok. Ana. Don't come any closer. One step and I'll shred you to pieces. Seni yok ederim mi? Durma hadi. Go ahead. Make my day. Righto. Yes. Yep. Well, excuse me, sir. I think I hear I've got to... It's better I leave. Whoa. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. Reptilin eli geliyor. Burası yok. Burası da yok. Tamam buradan gireceğiz. Girdik. Sen ne yapıyorsun ya gene burada? Teyze var bir tane. Please don't shoot me. I have a family. Bravo, herkes de bizden korkuyor ya. İyi ki bir tokatladık milleti yani. Alınıyor mu? Alınmıyor. Teyzem. Spare me. Tamam tamam hadi. Allah dur. Ben şuraya bir gireyim. Ha burası zaten giriş kapısıymış. Bakıyorum geldim. So, you've cut through all the guards just to talk to me. Ha. And come here. Beğenemedin mi? Talk. Ben konuşacağız dur. Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Gözlemle.
Çete dövmesi. Diğerlerinden farklı. İşte lider dövmesidir ya. Neyi farklı olacak? Kıranmış eller. Pis işten kaçmıyor. Hasarlı cilt. Pelegra'ya yakalanmış. Tabanca kılıfında. Soğukkanlı. Başka? Ha, yüzük. Alyans. Evli. Özgüvenli ve kötü birisi, tehlikeye karşı silahını kendisine yakın tutsa da yine de kılıfında tutan birisi. Kılıfından birisi. Adamın aynı tarzda farklı dövmeler var. Dövmeler muhtemelen sık örülmüş gizli suç örgütlerinde farklı rütbeleri simgeleyen birer kod. Bunu diyorum ya. İhtiyatlı suç dehası. Niccolo Bernadotti, I presume? The name is Sherlock Holmes, and I'm afraid I bring bad tidings. Is that so? The man you sent to the refugee camp failed in his task. He impaled himself on his own blade. Clumsy and chaotic end. For a man who just broke onto my property, you are more businessman than brute. You have my attention, Mr. Holmes. Do not waste it. Neyi soralım? Adamın kampta As I öldü. said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. I was hired privately to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. Ya aynen bir My tane çalıntı investigation şey led me to sorgulayacağız diye the nelerle your uğraştık ya. organization and thus to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. Tabii. This painting is why you broke into my office. Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come. Çok boş yaptı adam. Sevmedim bunu ya. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, Yakalandın. isn't it, Mr. Bastın. Bernadotti? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall do with it. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I am rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position willing to Nereden nereye geldik ya? ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor.
also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the Bu delegeye ulaşacağız bakalım nasıl. eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Diyelim fotoğrafı verdim. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better Bak, life. iyilik perisi, iyilik perisi. I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me as much as he deserves. So in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Eğer bize seçenek Simply sunarsa give me the photograph, and the world becomes a better place. vermeyeceğim ya. I give you my word. Şerefsize bak. think you can decide what's best for these people? Gerçi Such is the arrogance bu of öldürmemiş British gerçi de. imperialism. I take your point. Burada bir şey var mı odada ya? The front door's now open, sir. You can leave through it. Açarsınız tabii. Şimdi Vogel'in yanına geri döneceğiz. Şu zihin sarayından bir şey yapalım. Neyle kirletilmiş ve neredeyse kaçırılıyormuş. Öncelikle onun ve bebeğinin güvende olduğundan emin olmalıyım. O zaman adamı şey yapmayalım. Vaka defteri. Tamam. Şimdi bu var. Galeriden çalınmış resim. Ha, Vogel'e geri döneceğiz ya. Başka bir şey yok ki. Bir de Thomas Norton var çünkü. Ha, dur. Bernadotte elçiye şantaj yapmak için gerekli kanıtı toplamış. Ha, bitti. Elçi berbat bir insan. Bernadotte de bu korkunç durumdan faydalanmaya çalışıyor. İkisine de güvenemem. Gerçek ortaya çıkarılırsa tüm sorunlar çözülecektir. Fotoğrafı Vogel'e ver ve her şey açığa çıksın. Bernadotte sahibiyle bir iş insanı ama neyle çocuğunu mutlu bir hayat ayarlayacağını söylerken ikna edici konuştu. Şu an önemli olan da bu. Bernadotte'ye elçiye şantaj yapması için kanıt ver. Allah, ikisi de kötü. Ben onu seçeceğim ya. Yani Bernadotte de kötü, elçi de kötü zaten. Ama en azından yardım eder mi diye düşünüyorum. En azından Bernadotte bir şey yapmamış bu durumda. Elçi gitmiş kadına saldırmış yani. O zaman Bernadotte köpeğe... Allah, dur, yanlış yaptım. Dön. Bernadotte elçiye şantaj yapmış. Tamam mıyız şimdi? Tamam. Git, tekrar gireyim. Fotoğrafı vereyim. Böyle yapacağım ya. Vogel'e şey yapmayacağım yani. If I give you the photograph, how do I know you will not come after me? Mr. Holmes, you are not a threat. The local authorities owe me favors. For all your confidence, you cannot actually harm me. Besides, I like you and your approach to business. We are not dissimilar. Yani öbür taraf, ikisi birden yakalasalar bu sefer kadınla çocuğa yazık olacak. Just outcomes in what you have proposed. All right, take the photograph.
You are a hard man to read, Mr. Holmes. I couldn't tell if you actually had it. Fear not. This decision will bear its fruits soon enough. One more thing, Mr. Holmes. Now that I have the photo, you may as well take Mr. Mercurio's painting back to the gallery. Please, send my apologies. Fotoğrafı da aldık şimdi. Vogel'e gidelim. Ha, gelmiştir zaten direkt oraya. Şimdi bu da bir azar çeker bize. Niye fotoğrafı verdin falan diye. Have you uncovered anything new about the theft? I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. Mercurio öldü. Hırsız da öldü. İkisi de öldü. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. Hırsız da I öldü. located the thief, but found him... Ölen ölene. Durmadan birileri He ölüyor. was tight-lipped about the painting too. Huh, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? Yes, it's here. Splendid. I'm most grateful, Mr. Holmes. It must have been a difficult task. Will you share your adventures with me? I cannot, Mr. Vogel. The story is much like your undergallery. Not for everyone's eyes and ears. So sometimes you do hide the truth. What has happened to your crusade? I'm not on a crusade. I simply do not owe you the story. It was not an attack, Mr. Holmes. If you've chosen to keep secrets, I'll respect it. Besides, the truth is often more boring than the mystery. No? It is what it is, Mr. Vogel. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. Ha, eve bir şey I took the göndermiş. liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. Aha. Tamam, hikaye devam ediyoruz. Thank you. Sormayacağım, nasıl olsa söylemeyecek yani. I am curious to see what you have procured. Tamam, şimdi eve gidebiliriz. Ama onun öncesinde, eve gitmeden önce şuradan çıkalım. Artık bu part çok uzun oldu. Bu partı sonlandırmanın vakti geldi bu bölümü. Diğer partta görüşeceğiz. Şimdi bu bölümde zaten bayağı ilerledik. Yani bu problemin tamamını çözmüş olduk tek seferde. Yani çünkü oradan oraya o ölüyor. Önce sanatçı ölüyor. Oradan gidiyorsun sanat işte şeye giren hırsız ölüyor. Öbür tarafa gidiyorsun toplama kampına. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya beyin yaktılar yine. O yüzden bu partı burada sonlandıralım. Bir sonraki partta tekrar görüşürüz. Bir gidelim eve. Orada bize ne göndermişler annemizle ilgili onu araştıracağız. Artık inşallah dediğim gibi annesinin tamamen neden öldüğünü, ne şekilde öldüğünü sonunda çözmüş oluruz. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.